করছি ল্যাঙ্গুয়েজ সিরিজের অষ্টম পর্বের আলোচনা। এটি সপ্তম পর্বের আলোচনার অবশিষ্ট অংশ। যারা সপ্তম পর্বটি দেখেননি তাদের সপ্তম পর্বটি আগে দেখে এই পর্বে আসতে হবে, না হলে তাদের কাছে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। আলোচনার বিষয় আপনারা জানেন, একটা ইংরেজি শব্দের দুটো ভিন্ন উচ্চারণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার প্রয়োগ। এখানে একটা কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে অনেক ইংরেজি শব্দের দুরকম উচ্চারণ হয়। এদের মধ্যে একটা শ্রেণী হলো দুটো শব্দের বানান এক, কিন্তু দুটো ভিন্ন উচ্চারণে আলাদা অর্থ বোঝায়। সেটা আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ সিরিজের দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওতে আলোচনা করেছি। যেমন লার্ন, এই শব্দটা এটা আপনি লার্ন উচ্চারণ করলে এক অর্থ বোঝাবে, লার্নেড উচ্চারণ করলে আরেক অর্থ বোঝাবে। এ বিষয়ে বিশদ জানার প্রয়োজন হলে আপনারা দ্বিতীয় পর্বের ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। আর এখন আমরা যে শ্রেণীটি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হলো শব্দ বা ওয়ার্ড একটাই, কিন্তু তার উচ্চারণ দুরকম। এক্ষেত্রে দুরকম উচ্চারণের ফলে শব্দের অর্থ বদলায় না, তবে কিছু ক্ষেত্রে ভাবের সামান্য একটা পরিবর্তন হয়। প্রথমে আমরা উদাহরণের সাহায্যে দেখে নিই যে আমরা ঠিক কি নিয়ে এখন আলোচনা করতে চলেছি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক ইংরেজি ফর শব্দটা। এটির ক্ষেত্রে কোনো সময় খুব হালকা উচ্চারণ হয়, যেমন আপনারা আগের পর্বে এই গানটায় লক্ষ্য করেছেন, For the organ grinder came to town with a jolly old bear in a coat of brown. তাহলে এখানে আপনারা লক্ষ্য করছেন যে ফর শব্দটি উচ্চারণের সময় শুধুমাত্র ফ ফ এরকম ধ্বনিটিকে ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা হলো ফর শব্দটার মৃদু ধ্বনি, বা ইংরেজিতে বলা যেতে পারে উইথ ফর। এবার ধরুন এই ইংরেজি বাক্যটা, How long are you staying for? এই বাক্যটার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে দেখবেন ফর শব্দটার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় সামান্য দীর্ঘ টান দেওয়া হচ্ছে। How long are you staying for? এটা হলো ফর শব্দটার স্ট্রং ফর, অর্থাৎ জোরালো ধ্বনি। দুক্ষেত্রেই শেষের রস ধ্বনিটি অনুচ্চারিত থাকে। সুতরাং স্ট্রং ফর্ম হলো সেটা যেটা বলার সময় জোর বা স্ট্রেস দিতে হয়, আর উইক ফর্ম হলো সেটা যেটা উচ্চারণের সময় জোর বা স্ট্রেস দিতে হয় না। মনে রাখবেন ইংরেজিতে উইক ফর্মের শব্দগুলোতে একটা বিশেষ স্বরধ্বনি যুক্ত থাকে। ইংরেজিতে এর একটা পারিভাষিক অর্থাৎ টেকনিক্যাল নাম আছে
sure. অন্য স্বরধ্বনিগুলির তুলনায় এই স্বরধ্বনিটি খুব অল্প আয়াসে উচ্চারণ করা যায়। এই স্বরধ্বনিটি শুধুমাত্র মৃদু রূপ বা উইকভার্মই সম্ভব। আপনার কণ্ঠস্বর একেবারে নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেও এই স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ স্পষ্ট হবে, কিন্তু অন্য স্বরধ্বনিগুলো ওইভাবে বললে আওয়াজের মধ্যে অতিরিক্ত শ্বাসবায়ু থাকবে, আওয়াজটা ফ্যাস ফ্যাসে অর্থাৎ ভুড়ি শোনাবে। আপনি কিছুতেই এই স্বরধ্বনিটিকে দুভাবে অর্থাৎ একবার জোর না দিয়ে আর একবার জোর দিয়ে এরকম দুভাবে বলতে পারবেন না। এই স্বরধ্বনিটির আরো একটা মজার বিশেষত্ব এই যে এটা ইংরেজি বর্ণমালা এ ই আই ও ইউ এই যে কোনো ভাবেলের সাথে মিশে উচ্চারিত হতে পারে। এটা যদি পরিষ্কারভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন, সম্ভব হলে পরে অন্য ভিডিওতে আলোচনা করব। এবার আলোচনার আরেকটু গভীরে যাই। প্রথম কথা, আজকের আলোচনায় আমরা যে শব্দগুলোর দুরকম উচ্চারণের কথা বলছি, মনে রাখবেন সেই দুটি উচ্চারণের মধ্যে তফাৎ কিন্তু খুব সূক্ষ্ম। আপনার মনে হতে পারে তফাৎ যখন এতই সূক্ষ্ম তখন দুটো ভিন্ন উচ্চারণ কষ্ট করে আয়ত্ত করে আমাদের কি লাভ। আসলে এই সূক্ষ্ম তফাৎটা না জানলে আপনার নিজের বলা ইংরেজি হয়তো অন্যের বুঝতে অসুবিধা হবে না, কিন্তু অন্যের সাবলীলভাবে বলা ইংরেজি আপনার বুঝতে খুবই অসুবিধা হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, ভাষার যে পার্টস অফ স্পিচগুলো ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলার জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন অক্সিলিয়ারি ভার্ব, প্রিপোজিশন, প্রোনাউন, কনজাংশন এবং আর্টিকেল, এগুলোর সাধারণত দুটো উচ্চারণ হয়। উদাহরণ যেমন ইজ, ফর, হি, অ্যান্ড, এ, এইসব ওয়ার্ডগুলোর দুরকম উচ্চারণ হয়। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় গ্রামাটিক্যাল ওয়ার্ড। কোনো কোনো সময় ফর্ম বা ফাংশন ওয়ার্ডও বলা হয়। আর কিছু ফাংশন ওয়ার্ড আছে যেগুলোর কোনো উইক ফর্ম নেই, যেমন ইন, অন, ইফ, ইট ইত্যাদি। এছাড়া আছে লেক্সিক্যাল ওয়ার্ড, নাউন, মেন ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, এগুলোর সাধারণত দুটো উচ্চারণ হয় না। যাই হোক, এবার আমরা কয়েকটা অতি ব্যবহৃত ফাংশন ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করি, যেগুলো স্ট্রং ফর্ম এবং উইক ফর্ম দু রকমের উচ্চারণ আছে। প্রথমে একটা অতি পরিচিত প্রিপোজিশন বলছি, এক। আগে এই শব্দটা স্ট্রং ফর্মের উচ্চারণ দেখাচ্ছি। হোয়াট আর ইউ লুকিং অ্যাট? এখানে উচ্চারণ হবে
এক। এই একটি মুখের অবস্থান আপনি খেয়াল করুন। এই একটি যখন আপনি উচ্চারণ করবেন তখন আপনার মুখ মোটামুটি ভাবে এরকম অবস্থায় থাকবে। আবার ধরুন এই বাক্যটা, look at him, এটা উইক ফর্মের উচ্চারণ। উপরেরটি স্ট্রং ফর্ম, নিচেরটি উইক ফর্ম। এবার ধরুন অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাভ। এক্ষেত্রে শ্রোতাদের একটা কথা বলে দিই যে হ্যাভ কিন্তু সবসময় অক্সিলিয়ারি ভার্ব নয়। যেমন I have breakfast at 9. এখানে হ্যাভ শব্দটা কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব নয়, এক্ষেত্রে এটা অ্যাকশন বোঝাচ্ছে। ফলে এখানে পার্সোনাল প্রোনাউন আই এর সাথে হ্যাভ এর কোনো মতেই কন্ট্রাকশন করা চলবে না। অর্থাৎ এভাবে লেখা বা বলা চলবে না। কিন্তু হ্যাভ যখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং পার্সোনাল প্রোনাউনের সাথে কন্ট্রাকশন হবে তখন এর মৃদু উচ্চারণ হয়। যেমন you have done it. এক্ষেত্রে পার্সোনাল প্রোনাউন ইউ এর সাথে হ্যাভ এর কন্ট্রাকশন হচ্ছে, হ্যাভ এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এখানে হ্যাভ এর মৃদু উচ্চারণ হবে অর্থাৎ উইক ফর্ম।
আবার যদি এই বাক্যটা হয়, হ্যাভ ইউ সিন মাই ফোন, এক্ষেত্রে হ্যাভ এর স্ট্রং প্রনাউন্সিয়েশন হবে হ্যাভ। এখানে হ্যাভ প্রায় পুরো শব্দটাই উচ্চারিত হবে হ্যাভ। কিন্তু যদি এই বাক্যটা আবার বলি, মাই স্টুডেন্টস হ্যাভ গান, এক্ষেত্রে কিন্তু উইক প্রনাউন্সিয়েশন হবে। এই দুটো বাক্যেই হ্যাভ অক্সিলিয়ারি ভার্ব। ইংরেজিতে এরকম প্রচুর শব্দ আছে, একসাথে সব বলা সম্ভব হবে না, আর একসাথে আয়ত্ত করাও কার পক্ষে সম্ভব হবে না, সময় কম। তবে আজকের আলোচনা শেষ করার আগে একটা বিশেষ শব্দ নিয়ে আলোচনা করছি, সেন্ট। এই শব্দটা বাংলায় যেটার অর্থ সাধু বা সন্ত, এই শব্দটা কিন্তু নাউন, তবে এর দুটো ভিন্ন উচ্চারণ আছে। একটা হলো সেন্ট, যেমন যদি বলা হয় his brother was a saint, এখানে উচ্চারণ হলো সেন্ট। কিন্তু যদি আপনি বলেন সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, এক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে সেন্ট পলস, সেন্ট পলস। খেয়াল করুন, এখানে আমরা সেন্ট পলস এরকম বলছি না, সেন্ট পলস, অনেকটা সেন্ট সেন্ট। খেয়াল করুন, নামের আগে যখন এই শব্দটি বসে তখন সেন্ট উচ্চারণ করা হয়, আর অন্য ক্ষেত্রে সেন্ট উচ্চারণ করা হয়। যদিও আমরা কিছুটা আগেই বলেছি যে নাউনের দুরকম উচ্চারণ হয় না, কিন্তু এটা একটা ব্যতিক্রমী উদাহরণ। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করব। এই ভিডিওর শেষে আরো কিছু এরকম শব্দের একটা চার্ট দিয়ে দিচ্ছি, নিজেরা সেই ওয়ার্ডগুলো দুভাবে বলার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, উইক ফর্মে উইক ভাওয়েল ধ্বনিটি আছে। আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আপনি অবশ্যই আসবেন।